Madhana Karuna Hey no Prabhu Kota Gila Macharya Thakur Dino Prabhu Kota Gila Macharya Thakur Hey no Prabhu Kota Gila Macharya Jai Anilo Prema Dhanya Karuna Prasur Jai Anilo Prema Dhanya Karuna Prasur Hey no Prabhu Kotha Gila Macharya Thakur Hey no Prabhu Kotha Gila Macharya Thakur Kaha Mora Sarup Rupa Kaha Sanatan Kaha Mora Sarup Rupa Kaha Mora Sarup Rupa Kaha Sanatan Kahadasa Raghunatha Patita Pavan Kahadasa Raghunatha Patita Pavan Anilo Prema Dhamma Karuna Anilo Prema Dhamma Karuna Hey no Prabhu Kotha Gila Macharya Thakur Hey no Prabhu Kotha Gila Acharya Thakur Kaha Mora Bhakta Juga Kaha Kabira
जुगा कहा कबीरा एका काले कोथा गिला गोरनाथरा एका काले कोथा गिला गोरनाथरा Kutibo matan anele pasibo pasane kutibo matan anele pasibo Goranga bunera nidhi kotha gele Goranga bunera nidhi kotha gele pabo Se sabba sangira sange je koilo bilas se sabba sangira sange je koilo bilas Se sanga na paya kande narotamada Se sanga na paya kande narotamada Anilo prema dhanna karuna prachur Jai anilo prema dhanna karuna prachur Heno Prabhu Kota Gila Acharya Thakur Heno Prabhu Kota Gila Acharya Thakur Jaya Vaishnav Thakur, Jaya Vaishnav Thakur, Jaya Vaishnav Thakur, Jaya Vaishnav Thakur. Jaya Vaishnav Thakur, Jaya Vaishnav Thakur, Jaya Vaishnav Thakur, Jaya Vaishnav Thakur. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada.
Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Prabhupada, Prabhupada. Jai Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Tirubhavati Mahamotsav ki Jai. Jai Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki Jai. The translation, already it's in Bengali, so probably don't need to translate. Or you want to translate? I don't have the Bangla. You don't have the Bangla? I don't have internet here. I have so. No, but they were just following. You have the Bangla, give to him? Yes. Translation. He who brought the treasure of divine love and who was filled with compassion and mercy, where has such a personality as Srinivas Acharya gone? Well, it's in Bengali, right? Yeah, the song is in Bangla, so then. Yeah, right. Yeah. So that's why I'm saying we can just translate in English. Where are my Swarup Damodar and Rupa Goswami? Where is Sanatan? Where is Raghunatha Das, the savior of the fallen? Where are my Raghunatha Bhatta and Gopala Bhatta? And where is Krishnadas Kaviraj? Where did Lord Gauranga, the great dancer, suddenly go? I will smash my head against the rock and enter into the fire. Where will I find Lord Gauranga, the reservoir of all wonderful qualities? Being unable to obtain the association of Lord Gauranga, accompanied by all of these devotees in whose association he performed his pastimes, Narottam Das simply weeps. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Jaya Gopidana Vallabha Girivardhan Dhari Jaya Gopidana Vallabha Girivardhan Dhari Yashodanandana Brajadana Ranjana Yashodanandana Brajadana Ranjana Jamuna Tira Vanantari Jamuna Tira Vanantari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha
Jai Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jai Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Brajadana Randana Yashodanandana Brajadana Randana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava, Radha Madhava Radhe. Jaya Radha Madhava, Radha Madhava Radhe. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Gaur Pimanande. Jai Vishnupada Paramahamsa. Privrajakachaja Stotra Satya Sri Simad His Divine Grace. Shirabai Charan Arvind Bhakti Vedanta Swami Sri Prabhupada ki. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki. Iskon BBT, Founder Charyas Divine Grace Sri Prabhupada ki. Namasarya Sri Haridas Thakur ki. Samaveta Bhakti Vrinda ki. Harinama Sankirtan ki. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki. Tiny Tagore Pimanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and to Sri Gauranga. All glories to Sri Prabhupada ki. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Salakaya Taksurmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam
Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurun Vaisnavam Sha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Sabhadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Visham He Krishna Kana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namustute Tapta Kancana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vansakalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is our to Narayana, the Supreme Personality, to Narayan Rishi, the supremmost human being, Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nasta Prayasya Badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Tamasloke Bhakti Raghava Swami. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering a service unto the pure devotee, all that is troublesome within the heart becomes destroyed and practically devotional service unto the Supreme Lord, who is praised, it becomes established as a Nama Puranam Brahmasamitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreya Sayalokasya Dhanyam Swasyayanam Mahat. The Srimad Bhagavatam, known as the Grantaraj, the king of all Vedic literatures, is the literary incarnation of God. It is compiled by the incarnation of God as Sri Vyasadeva. It is meant for the all successful, all blissful, and all perfect. Sri Krishna Chaitanya Nanda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Krishna Hare Ram Rama Rama Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Bhagavate Vasudevaya Surabhyai Namaha Om Surabhyai Namaha Surabhyai Namaha Mukam Karoti Vasaram Pangum Langayate Grim Yat Kripa Tamaham Bande Saranam Yat Kripa Tamaham Bande Sri Gurum Vinataranam. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome to our morning Bhagavatam class, continuing from Canto number 1, chapter 1, text, chapter 12, not chapter 1, text number 27.
7. Yes. 1:12:27. সবাইকে ভাগবত পাঠে অভ্যর্থনা। আজকে আমরা পাঠ করব শ্রীমদ ভাগবতের প্রথম স্কন্ধ 12 নম্বর অধ্যায় 27 নম্বর শ্লোক। এই অধ্যায়ের নাম হচ্ছে মহারাজ পরীক্ষিতের জন্ম। A chapter entitled Birth of Emperor Pariksit. You beat me on that one. Takshakad Atmano Mrityum Dvija Putro Pasarjitat Prapatsyata Upasrutya Mukta Sangaha Padam Harihe Takshakad Atmano Mrityum Dvija Putro Pasarjitat Prapatsyata Upasrutya Mukta Sangha Padam Harihe Takshakad Atmano Mrityum Dvija Putro Pasarjitat Prapatsyata Upasrutya Mukta Sangha Padam Harihe Takshakat Atmano Mrityum Dvija Putro Pasarjitat Prapatsyata Upasrutya Mukta Sangha Padam Harihe Takshakada Atmano Mrityum Dvija Putro Pasarjitat Praptasya Upasrutya Mukta Sangha Padam Hare Takshakadatmano Mrityum Dvija Putro Pasarjitat Prapatsyata Upasrutya Mukta Sangha Padam Harihe Takshakad Atmano Mrityum Takshakadatmano Mrityum Dvija Putro Upasarjitat Dvija Putro Pasarjitat Prapatsyata Upashrutya Prapatsyata Upasrutya Mukta Sangha Padam Harehe Mukta Sangha Padam Harihe. The snake bird Why the snake তক্ষক দেখে Atmanaha of his personal self of his personal self তার নিজের Mrityum Mrityum death death মৃত্যু Dvijaputra Putra the son of a Brahmana the son of a Brahmana ব্রাহ্মণ সন্তান Brahman Santan Upasarjitat Upasarjitat being sent by প্রেরিত Prerita Prapatsyate Prapasyate having taken shelter of having taken shelter of আশ্রয় গ্রহণ করে Ashray Grahan Kare Upasrutya Upasritya after hearing after hearing শ্রবণ করে Shravan Kare Mukta Sangaha Mukta Sangaha freed from all attachment সমস্ত আসক্তি থেকে মুক্ত Samasta Asasti Theke Mukta Padam Padam position Position শ্রী পাদ পদ্ম Sri Pada Padma Harihe Hare He of the Lord. of the Lord শ্রী হরির Sri Hari Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Raghava Swami Srila Prabhupada Ki. Jai Prabhupada Jai After hearing about his death, which will be caused by the bite of a snake bird sent by the son of a Brahmana, he will get himself freed
from all material personality of Godhead, taking shelter of Him. এই ব্রাহ্মণতনয় কর্তৃক প্রেরিত এক তক্ষক নাগের দংশনে তার মৃত্যু হয়। তা শোনার পরে তিনি সমস্ত জড়জাগতিক আসক্তি থেকে মুক্ত হবেন এবং তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির শ্রী পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করবেন। Purport. Material attachment and taking shelter of the lotus feet of the Lord go ill together. জড় আসক্তি এবং ভগবানের শ্রী পাদপদ্মে শরণাগতি একসঙ্গে হতে পারে না। Material attachment means ignorance of transcendental happiness under the shelter of the Lord. জড় আসক্তি মানে হচ্ছে ভগবানের আশ্রয়ে চিন্ময় আনন্দ সম্বন্ধে অজ্ঞতা। Devotional service to the Lord while existing in the material world is a way to practice one's transcendental relation with the Lord, and when it is matured, one gets completely free from all material attachment and becomes competent to go back home, back to Godhead. এই জড়জগতে অবস্থানকালে যে ভগবত ভক্তি তা হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে অপ্রাকৃত সম্পর্কে সম্পর্কিত হওয়ার অনুশীলন, এবং যখন তা সিদ্ধ হয় তখন ভগবত ভক্ত সম্পূর্ণরূপে জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তার প্রকৃত আলয় ভগবত ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্য হন। Maharāja Parīkṣit, being especially attached to the Lord from the beginning of his body in the womb of his mother, was continuously under the shelter of the Lord, and the so-called warning of his death within 7 days from the date of the curse of the Brahmana's son was a boon to him to enable him to prepare himself to go back home, back to Godhead. তার মাতৃ জঠরে অবস্থানকালে তার জীবনের শুরু থেকেই মহারাজ পরীক্ষিত নিরন্তর ভগবানের আশ্রয় ছিলেন, এবং ব্রাহ্মণ বালকের অভিশাপের ফলে 7 দিনের মধ্যে তার মৃত্যু হওয়ার তথাকথিত যে সতর্কবাণী তা ছিল ভগবত ধামে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি সূচক একটি আশীর্বাদ। Since he was always protected by the Lord, he could have avoided the effect of such a curse by the grace of the Lord, but he did not take such undue তাই ভগবানের দ্বারা সুরক্ষিত ছিলেন, তাই ভগবানের কৃপায় অবস্থার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহার করেছিলেন। Rather, he made the best use of a bad bargain. This thing is this sentence and the previous sentence has been combined, Mother. Okay, so then I'll just continue. For 7 days continuously he heard Srimad Bhagavatam, and thus he got shelter of the Lord by that opportunity. তিনি নিরন্তর 7 দিন ধরে যথার্থ সূত্র থেকে শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ করেছিলেন, ভগবানের শ্রী পাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। Text 27, translation again. After hearing about his death, which will be caused by the bite of a snake bird sent by the son of a Brahmana, he will get himself freed from all material attachment and surrender unto the personality of Godhead, taking shelter of him. অনুবাদ আরেকবার। এক ব্রাহ্মণতনয় কর্তৃক প্রেরিত এক তক্ষক নাগের দংশনে তার মৃত্যু হবে। তা শোনার পরে তিনি সমস্ত জড়জাগতিক আসক্তি থেকে মুক্ত হবেন এবং তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির শ্রী পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করবেন। Yes. So from the very first sentence of the purport, Srila Prabhupada explains how to strive for material happiness or material comfort, and to be attached materially doesn't go well with one's endeavor to শিল প্রপাত তাৎপর্যের প্রথম বাক্য থেকেই বুঝাচ্ছেন যে জড়জাগতিক কোন রকম আশা বা খুশি
মুক্তির জন্য যদি আমরা কিছু করি, সেটা ভগবত ভক্তির সঙ্গে একসঙ্গে মিল খায় না। We have to take, by nature, we have to take shelter somewhere. Either we take shelter of external energy, the material world, or internal energy. তো প্রাকৃত আমরা আমাদেরকে কোথাও না কোথাও শরণাগত হতে হবে। তো আমাদের দুইটা বিকল্প আছে, আমাদের বহিরঙ্গ শক্তি শরণাগত। Those who take shelter of the external energy of the Lord are constantly being kicked by Maya. তো যারা বহিরঙ্গ শক্তির শরণাগত নেয়, তাদেরকে মায়া সবসময় মারতে থাকে। That is confirmed in the and can be experienced by all of us in this material body. ভগবত গীতায় বোঝানো হয়েছে, এবং আমরাও এই জড়জাগতিক শরীরে এটা Mogasha mogakarmano moga jnana vicetasa rakshasim masurima chaiva mohinim prakritim sritiha. Mohini prakriti is the external energy of the Lord. So this Mohini prakriti or Maya, when we are under the influence of Maya, this verse is explaining, Krishna is explaining how all of our desires, all of our activities, and all of our knowledge becomes baffled, unsuccessful. তো ভগবদ্গীতার এই শ্লোকে ছিল প্রভুপাদ বোঝাচ্ছেন যে আমরা যখন মায়ার শরণাগত হই, তখন আমাদের যা জ্ঞান আছে ওগুলো আমরা কিভাবে ঠিকভাবে ব্যবহার করব, আমরা নিজেকে হারিয়ে ফেলি। In the purport, this material body that we have is a bad bargain. So somehow we need to make the best use of this bad bargain. শিল প্রভুপাদ এখানে তাৎপর্য বোঝাচ্ছেন যে এই জড়জাগতিক শরীর যেটা আমরা পেয়েছি, এটা একটা ভালো জিনিস না, কিন্তু আমাদেরকে এই দিয়েই ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে হবে। And of course, the problem for all conditioned souls in the material world is that due to the influence of the modes of material nature, we become attached. And due to the covering of these modes of material nature, we remain our actual real identity. Yeah. যে আমরা এই প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের দ্বারা চালিত, এবং যার জন্য আমাদের সময় আমাদের মধ্যে যে জ্ঞানটা আছে ওটা অনেক সময় লুপ্ত হয়ে যায়, বা আমরা ওইটা হারিয়ে ফেলি বা ঠিক মতন কাজে লাগাতে পারি। প্রায় সব সময়, almost all the time we are ignorant. প্রায় সব সময় আমরা তার জন্য তমগুণে থাকি। Actually, those who are not having spiritual knowledge, it's not pray sab samay, it's sab samay. যাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান নেই, তাদের জন্য প্রায় সব সময় না, সব সময়। Those living entities who are in lower species, banana trees, there's a living entity in every living jiva in every tree, in every blade of grass, they're totally in ignorance. এই যে বিভিন্ন রকম নিম্ন শ্রেণীর যে জীব আছে, যেমন কলা গাছ বা ঘাস, এরা সবসময় তমগুণে থাকে। So when we are in ignorance, we cannot make a proper solution to our problem. তো যখন আমরা এরকম অজ্ঞানতার মধ্যে থাকি, তখন আমরা ঠিকমতো কিছু উপায় বার করতে পারি না কোনো জিনিসের জন্য। So therefore, it is especially in this human form of life that we have this opportunity to actually begin developing, cultivating proper knowledge, proper understanding. মানুষ শরীরেই আমাদের কাছে একটা বিকল্প আছে, যে আমরা ঠিকমতো চেষ্টা করতে পারি। Yes, and this nicely explained actually by levels of consciousness. আমাদের আচার্যরা বুঝিয়েছেন যে চেতনার
What are the 5 levels of consciousness? How conscious in Bhagavatam? পাঁচটা স্তর কি কে জানে? What are the 5 levels? What are they called in Sanskrit? সংস্কৃতে 5 কি levels of শব্দ consciousness. ব্যবহার করা হয়েছে এই পাঁচটা স্তরে? Beginning with the lower one. Not একবারে নিচে থেকে উপরে কে বলতে পারবে? huh? It's like a covered consciousness. Huh? Completely covered consciousness. Covered. 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 Yes, yes. So what is that covered consciousness called? Or plants. একটা প্রথমটা 5টা আছে প্রথমটা চেতনার যে প্রকারগুলো আছে হ্যাঁ? চেতনার যে প্রকার He's saying আচ্ছাদিত চেতনা আচ্ছাদিত মানে he's saying covered consciousness like the insects. See, they're both telling the same thing. One is telling in English, one is telling in Bengali. Limited consciousness, he's saying another one. What is the name, the Sanskrit name? There's five ways to actually gradually awaken and raise our consciousness to the perfectional stage. একেবারে নিম্ন স্তর থেকে একেবারে উচ্চ মানে চেতনা যে আমাদের ধীরে ধীরে বাড়বে যে শব্দগুলো he's saying the বিকশিত I don't know if that is it is Bangla Well, maybe some words are common in both languages so maybe and then he's saying purno vikashita it means developed and conscious. yes, so there are 5 levels of less develops, and if I tell the first one, I think most everyone should remember the other 4. The first one is Vaidi. Annamaya. খাবার প্রতি আমরা Annamay. What is Annamay consciousness? thinking of food stomach. Yeah, that's what do babies do? Small children. They put everything in the mouth. যেমন শিশুরা সবসময় যা কিছু পায় ওরা মুখে ঢোকাবার চেষ্টা করে Yeah, because that's their level of thinking, level of consciousness. Food. ওদের চেতনা তার উপরে যায় না ওরা সবসময় শুধু খাবার চিন্তা করে Yeah, Annamay. Then second is yeah, he's looking in his old notes. You're writing it. Well, how come you know the second one and you could not tell the first one? প্রাণময় Pranamay. What does pranamay mean? প্রাণময় মানে কি Prana. What is the meaning of prana? Life. Yeah. প্রাণ মানে হচ্ছে জীবন Yes. So pranamay means small child as he grows up a little bit, he goes beyond his stomach. He goes beyond the food consciousness and he comes to know that, oh, I have a brother, I have a sister, I have a father. প্রাণময় মানে হচ্ছে যখন শিশু সে যখন একটুখানি বড় হয় সে তখন বুঝতে পারে যে আমার ভাই আছে বোন আছে মা আছে বা সে জীবনের সম্বন্ধে উপলব্ধিতা করতে পারে সেটাকে বলা হয় প্রাণময় And he makes some little friends. সে কিছু বন্ধু পাবে Yeah. And then number 3 level, higher. What is higher consciousness than pranamay? Yeah. What is also called Gyanamay. So when he goes to school, he starts to learn something. Gyan, knowledge. হচ্ছে জ্ঞানময় যখন সে শিক্ষা পেতে শুরু করে স্কুল কলেজ যায় জ্ঞান পেতে শুরু করে সেটাকে বলা হয় জ্ঞানময় Gyanamay, yes. And then what is higher than Gyanamay? My God. What? The two. There were. পূর্ণ জ্ঞানময় What is that name? Well, no. There's 2 levels of Purna Gyanamay.
where are we trying to go according to the purport here? এই তাৎপর্য অনুসারে আমরা কোথায় যাওয়ার চেষ্টা করছি? Ah, ভগবদ্ধাম, back to Godhead. yes, yes. You didn't raise your hand. Anyways, okay. It is very spontaneous. Yeah, back home, back to Godhead. So there's 2 more levels. If we don't reach those 2 levels, we cannot go back home, back to Godhead. And you're translating on যদি it. আমরা আরো 2টা স্তর আছে এরপরে, তো যদি আমরা ওই স্তরে না যেতে পারি তাহলে আমরা ভগবদ্ধামে যেতে পারবো না। A small hint. In the 7th chapter, verse number 2, it speaks about Jnana and Vijnanamoy. Vijnanamoy. তো ভগবদ্গীতার 7ম অধ্যায় 2য় নম্বর শ্লোকে কৃষ্ণ বলছেন 2 প্রকার স্তরের সম্বন্ধে, একটা হচ্ছে জ্ঞানময়, দ্বিতীয় হচ্ছে বিজ্ঞানময়। Yes. So what is the meaning of Vijnanamoy? বিজ্ঞানময় মানে কি? অপরাবিদ্যা। Realize knowledge. Huh? Realize knowledge. Realize knowledge. Yes. Realize knowledge. He also said aparavidya. No, paravidya. বিজ্ঞানময় মানে হচ্ছে পরাবিদ্যা বা এই জ্ঞান যেটা আমরা উপলব্ধি করে থাকি, Transcendental knowledge. বা দিব্য জ্ঞান। Ordinary knowledge is material. That will not take us back home, back to Godhead. But transcendental knowledge is the beginning for us to go back. তো সাধারণ জড়জগতিক জ্ঞানে আমরা ভগবদ্ধামে যেতে পারবো না, কিন্তু যে দিব্য জ্ঞান যখন আমরা পেতে শুরু করি যাওয়ার জন্য But there is one more level, which, স্তর আছে। yeah, if we miss that level, we miss Krishna. ওইটা যদি কেউ না জানে তাহলে আমরা কৃষ্ণ So we better get that one right, you know. So Anamay, Pranamay, Jnanamay, Vijnanamay, and চিন্ময় Anandamay. Anandamay. He's looking at all. Oh, yeah. It's just coming back, right? Just coming back. Anandamay. So that's why this is connected with what Srila Rupa Goswami explains very nicely in the Nectar of Devotion. এইটা ছিল রূপ গোস্বামী ভক্তি রসমৃত সিন্ধুতে ভালোভাবে বুঝিয়েছে। He explains about three levels of happiness. উনি ওখানে বুঝিয়েছেন যে খুশির 3টে স্তর আছে। Kushi. Happiness, Yeah, খুশি happiness. হোক, Sukhi. সুখী Sukhi also, yeah. Yeah. Rajavidya, Rajaguyam, Pavitram, Idam, Uttamam, Pratyakshavagamam Dham. Sukham. Anyways, the Sanskrit is Sukha. So, what are the 3 levels of happiness? এই 3 প্রকারের যে সুখ প্রাপ্তির বা খুশির কি স্তর কে জানে? No happiness. There is no happiness. One level, the lowest level. Yes. Material happiness. Haribol. No Haribol. Jai. Jai for the answer, not Jai for material. জড়জগতিক And তারপরে Spiritual happiness. spiritual happiness. দ্বিতীয় হচ্ছে আধ্যাত্মিক সুখ। Yes. I know you know the third one. I'm going to ask somebody who doesn't know. এর মধ্যে বলো, And এটা কি? what is the third and most important? Again, if we don't get that third level of happiness, we miss Krishna. এই তৃতীয় স্তরটা যদি না জানি তাহলে আমরা তো কৃষ্ণকে ভুল পাবো না। Hey, we're all going to miss Krishna. What is above spiritual? Very important. Absolutely essential. It is called devotional happiness. ডিভোশনাল মানে ভক্তিময় আনন্দ, Bhakti. ভক্তি। Bhakti. Okay. ভক্তি Yeah, I know. Bhukti Mukti Siddhikami Sakare Ashanta
Krishna ভক্ত Bhakta Niskama Taiva Shanta. Yes. ভক্তি আর ভক্তি নাকি So this is very important. There's a big difference between spiritual happiness and devotional happiness. তো এই আধ্যাত্মিক সুখ আর ভক্তিময় সুখ আনন্দ এই There, দুইটার মধ্যে তফাৎ আছে yeah, there's a big difference between jnana and vijnana. জ্ঞান আর বিজ্ঞান এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য আছে And so this vigyan and this devotional happiness is only attainable, is only possible when one, as like Pariksit Maharaj, takes up the process of bhakti, devotional service. তো এই পরম জ্ঞান বা আনন্দ পাওয়ার জন্য একমাত্র উপায় হচ্ছে যদি আমরা পরীক্ষিত মহারাজের মতন ভক্তি পথে চলি Yeah. So thereby, in the first canto, second chapter, entitled Divinity and Divine Service. Divinity and Divine Service. Yes, Divinity and Divine Service is chapter 2. There's a nice verse explaining the effect of bhakti. তো এই ভাগবতমের প্রথম স্কন্ধ দ্বিতীয় নম্বর অধ্যায় যেটা নাম দিব্য সেবা ওতে ভক্তি সম্বন্ধে খুব সুন্দরভাবে বোঝানো হয় Two things happen when we take up the process of bhakti. দুইটা জিনিস হয় যখন আমরা ভক্তি পথে চলি What happens when we take up to the কে process বলতে পারবে কি হয় of bhakti? I'm trying to find the verse here. Just got it. Text number 7. You can look. 1, 2, 7. Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojitaha Janayati Ashubhairagyam Jnanam Sayadahaitukam. When one takes up the process of bhakti, then two things come. One is Jnanam, knowledge, and the other one is Vairagya, detachment. তো প্রথম স্কন্ধ দ্বিতীয় নম্বর অধ্যায় এই সপ্তম শ্লোকে বলা হয়েছে যে যখন কেউ ভক্তি পথে অগ্রসর হয় তখন দুইটা জিনিস হয় একটা হচ্ছে শুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয় আর শ্রীকৃষ্ণের শরণে ছিলেন Yes. So শ্রীকৃষ্ণের শরণে ছিলেন yes. So those who take shelter of the Lord become in this way protected and it ultimately attain the lotus feet of Krishna. And it ultimately attain the lotus feet of Krishna. তো আমরা এ থেকে বুঝতে পারি যে আমরা যদি ভগবানের শরণাগত হই তাহলে ভগবান আমাদেরকে সুরক্ষা প্রদান করবেন এবং আমরা ভগবত ভক্তি লাভ করব Yes. Actually was able to attain that ultimate goal by hearing very intensely, very profoundly for 7 days and 7 nights from the great Shukadeva Goswami. তো পরীক্ষিত মহারাজ ওনার শেষ যাত্রায় 7 দিন ব্যাপী যে উনি সুখদেব গোস্বামীর মুখ থেকে শ্রবণ করেছিলেন এই ভগবানের সম্বন্ধে বিভিন্ন লীলা জ্ঞান যেতে সাহায্য করেছিল So anyone who also hears with the same kind of attention the words can also attain the same destination as Pariksit Maharaj. তো আমরা কেউ যদি এরকম পরীক্ষিত মহারাজের মতন শ্রবণ করে ঠিক একই মনোভাব দিয়ে তাহলে আমরাও সেই পরম সিদ্ধি লাভ করতে পারব Yes, the more we Prabhupada uses the expression oral reception, the more we give oral reception, hearing from Srimad Bhagavatam, then slowly, gradually, that the purification process takes place. শিল প্রভুপাদ বুঝাচ্ছেন বলছেন যে যদি আমরা কেউ শ্রবণ করি এটার উপরে উনি বেশি মাহাত্ম্য দিয়েছেন যদি আমরা ভাগবত পাঠ ঠিক মতন শ্রবণ করি তাহলে আমরা
পরম সিদ্ধি লাভ করবে। Yes. Srila Bhaktivinoda Thakur, he used to explain, I believe it's in one of his bhajans, that the safest place in the material world, where is the safest place in the material world? এই জড়জগতে সবচেয়ে সুরক্ষিত জায়গা কোথায়? It's like Krishna's lotus feet. Or where, spiritual master's where's lotus Krishna's lotus feet? feet. আমি বললাম কৃষ্ণের চরণ। Hearing Bhagavad Gita or Kirtan. Yes, hearing Bhagavad Shastra. মাতাজি বললেন ভাগবত কথা শ্রবণ করা। So Srila Bhaktivinoda Thakur explained that the safest place in the material world is where the transcendental sound vibration of the holy name in the form of the Mahamantra or in the form of Shastra is being vibrated. Yeah. তো ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন যে জড়জগতে সবচেয়ে সুরক্ষিত জায়গা হচ্ছে যেখানে হরিনাম হচ্ছে বা যেখানে ভাগবত কথা আলোচনা হচ্ছে। Yes, that's why devotees generally, okay, it's close by. I have a bead bag very close at hand. তাই জন্য ভক্তরা সবসময় বিগ ব্যাগ সবসময় নিজের সঙ্গে রাখে। Where's your bead bag? Not at hand. It's too far. Not within reach. There you go. Okay. Mataji? Yeah, okay. Yes. বিগ ব্যাগ দেখান আপনাদের জপমালা আছে তো? Yes. This is like our lifesaver. এটা হচ্ছে আমাদের জীবন বাঁচাবার These are our link, our connection. আমাদের এটাই একমাত্র। If we don't have proper connection, the internet doesn't come. যেমন আমরা যখন অন্তর্জাল ব্যবহার করার চেষ্টা করি ঠিক কানেকশন না থাকলে অন্তর্জাল পাই না। Yeah. This is like Sridham Prabhu is here. We have connection here, but he's not connected. হয়তো এখানে বসে আছি কিন্তু যদি না শুনছি তার মানে আমরা সংযুক্ত নন। Yeah, we have to be connected. So, any thoughts or questions on this আর কোনো verse? প্রশ্ন মন্তব্য? So you can tell what are the 5 levels of consciousness? अन्नमय, চেতনা, अन्नमय, Ah, प्राणमय, ah, ज्ञानमय, mm, विज्ञानमय, ah. आनंदमय। Haribo. Yeah, very good. You're fit to go back home, back to Godhead. Yeah. The song you sing before start the Srimad Bhagavatam, the second one, I don't know where you The second one, well, give me a hint. noted One word, something. Idam Bhagavatam Nama, Idam Bhagavatam Nama. Oh, that's in the Bhagavatam. Which verse? That is in, I think, 2nd chapter also. So I know the first one is in the first canto. So no, Idam Bhagavatam. 1, 3, 40. Okay, 1, 3. So it's the 40. 3rd chapter. Yeah, 1, 3, 4. yeah, 40. Canto 1. Correct. 1, 3, 4, 0. Yes. Okay. Yes, yeah. Yeah. I just opened the page. Right? তো Yeah. প্রভু জিজ্ঞেস করলেন এই যে শ্লোকটা আছে যেটা Yeah. মহারাজ পাঠ করেন না ভাগবত পাঠ শুরু করার আগে ইদম ভাগবতম নাম এটা কোথাকার? তো এটা হচ্ছে এই ভাগবতমেরই প্রথম স্কন্ধ 3য় অধ্যায় 40 নম্বর শ্লোক। Yeah. যদি জানতে চায় শিখতে চায় প্রথম স্কন্ধ 3য় অধ্যায় 40 নম্বর শ্লোক। Yes. Actually, Ananta Vijay Prabhu is asking because he's leaving us tomorrow. So he wants to make sure he gets all the things right. যাওয়ার আগে উনি সবকিছু ঠিকঠাক বুঝে যেতে চান। Yeah, it's easier to ask than sitting there. একবার চলে গেলে তারপর কিছু জানতে অসুবিধা হবে ওখান থেকে, তো এখান থেকে জেনে
নিয়ে যাওয়া ভালো। Yeah. Yes. Here it says that he will finally give up all his material attachments about Pariksit Maharaj when he listens to the 7-day Bhagavatam. Yes, he didn't have any material attachments. Well, actually, he did. We could say externally, because anyone who's a king, he has to take on a crown. He has to take on different responsibilities and whatnot. And from externally, that seems like an attachment, but he was internally, being a devotee from birth. He was already detached, but it in this context, it means that he will leave up all the kingly things that are there when one is in that position. Yeah. আমি জিজ্ঞেস করলাম যে এখানে অনুবাদে আছে না যে উনি ওনার সমস্ত জড়জাগতিক আসক্তি ছেড়ে দিলেন। তো আমরা পড়লাম যে উনি গর্ভ থেকেই শুদ্ধ ভক্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করতে, জড় শক্তি ঠিক বুঝতে পারলাম না। তো মহারাজ বললেন জড় শক্তি বলতে যেহেতু উনি রাজা ছিলেন, বাহ্যিকভাবে বহিরঙ্গভাবে ওনাকে বিভিন্ন রকম দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল, কিন্তু অন্তরঙ্গভাবে উনি সবসময় কৃষ্ণ ভাবনাময় ছিলেন। Yeah. ওই যে বাহ্যিকভাবে যে দায়িত্বগুলি ছিল ওইগুলো ছেড়ে দেন, এটাকে বলে জড় শক্তি। Yes. Just like someone who's like a temple commander generally walks around with many keys because he's in charge of many things. So anyone who has some position, he's like a king especially, he has so many facilities and whatnot. But for those last 7 days, totally, it's like King Prataparudra. In order to gain the association of Lord Chaitanya Mahaprabhu, he gave up his dress, isn't it? He went to the garden when Lord Chaitanya was taking some rest during Rath Yatra. So in that sense, he gave up so many things, Pariksit Maharaj, although he was already not attached to those things. Yeah. ঠিক এরকমভাবে আমাদের ইসলাম মন্দিরে আমরা দেখি যে টেম্পল কমান্ডার থাকে, ওর কাছে অনেকগুলো চাবি থাকে, কিন্তু তার If you ever want to find out who's the temple commander in the temple, just look who has the largest number of keys. জানতে চাই কোনো মন্দিরের টেম্পল কমান্ডারকে, তাহলে দেখলে বুঝতে পারবে কার কাছে সবচেয়ে বেশি চাবি আছে। Because he has to keep everything closed, and he's like, controller. সবকিছু সুরক্ষিতভাবে রাখতে হয়। Okay. Jai Ganath, Jai Sri Prabhupada ki, Jai. Gaur Pimanandi.